فکر می‌کنید یاد گرفتن انگلیسی سخت است؟ فقط چند دقیقه وقت بگذارید. تا پایان این ویدیو 10 جمله واقعی و کاربردی انگلیسی را یاد می‌گیرید و می‌توانید آنها را در مکالمات روزمره به کار ببرید. بیایید شروع کنیم. I visit the dentist twice a year. I visit the dentist twice a year. The dentist checks my teeth carefully. The dentist checks my teeth carefully. I open my mouth wide for the dentist. I open my mouth wide for the dentist. The dentist cleans my teeth gently. The dentist cleans my teeth gently. I do not feel any pain at the dentist. I do not feel any pain at the dentist. The dentist shows me how to brush well. The dentist shows me how to brush well. I have no cavities this year. I have no cavities this year. The dentist gives me a new toothbrush. The dentist gives me a new toothbrush. I thank the dentist for the checkup. I thank the dentist for the checkup. I take good care of my teeth every day. I take good care of my teeth every day. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این درس برایتان مفید بود، حتما در کانال عضو شوید تا درس‌های جدید را از دست ندهید. برای ادامه یادگیری یکی از درس‌های بعدی را از همینجا انتخاب کنید. معصومی آکادمی، یادگیری امروز، رهبری فردا.